কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো। আজকে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ডিসকাস করতে যাচ্ছি, which is your daily routine. I'm 100% sure তোমাকে প্রায় সময় তোমার ডেইলি রুটিন কারো না কারো কাছে বলতে হয়। ইভেন ইন প্রফেশনাল ইন্টারভিউ বোর্ডস ইন্টারভিউয়াররা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে হাউ ডু ইউ স্পেন্ড আ টিপিক্যাল ওয়ার্কিং ডে। সো তুমি এটা গুছিয়ে বলাটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো লেটস হ্যাভ আ ক্লাস অন your daily routine. Fine. তুমি একজন স্টুডেন্ট, তোমার একটা ডেইলি রুটিন আছে এবং তুমি সেটা খুব ভালো করেই জানো যে তুমি কিভাবে একটা দিন স্পেন্ড করো। ফর এক্সাম্পল, তুমি তোমার সম্পর্কে বলছো। সো ইউ স্টার্ট উইথ অবভিয়াসলি আই। সো তোমার একটা সাবজেক্ট আছে অ্যান্ড দেন তুমি আসল যে কাজটা করো সেটা হচ্ছে তোমার ভার্ব, এবং এরপরে ভার্বের পরে তুমি আরও কিছু অবজেক্টস থাকে সামটাইমস টু অ্যাড অন উইথ দ্য সেন্টেন্সেস, রাইট? তোমার ডেইলি রুটিন বলার সময় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো দ্য মেইন ভার্ব ফর্ম। তুমি সেখানে ভার্বের খুব বেসিক ফর্মগুলো ইউজ করবা। ফর এক্সাম্পল, গো, ওয়াক, সে, বেসিক ফর্ম। আমি স্ট্রাকচারে যাচ্ছি না। নাও লিসেন টু মি ভেরি প্রপারলি। আমি তোমার রুটিন বলছি। ইউ ওয়েক আপ, রাইট? Wake up is your basic form of verb. You wake up at 6 in the morning and then you take a shower. Now, a shower falls into object. Your main basic verb form ta chilo take. So you take a shower and then you take breakfast. And then you go to uni, and then you attend your classes, and then you come back home. You freshen up, right? Obviously তুমি বাসায় এসে তো খেতে বসে জানো, right? So you freshen up. And then what you do, you take lunch. তোমরা বেশিরভাগ কি করো? You go out for tuition, don't you? তোমরা টিউশনে যাও, তোমরা পড়াও, দুটো তিনটে, right? পকেট মানি দরকার আছে, right? Okay, so you go out for tuition and then you come back home again. You come back home and then you take some snacks. You study for some time. You watch TV with your family members, and then you take your supper, and then finally you go to bed. See, তুমি যখন তোমার ডেইলি রুটিন ডিসকাস করবা, I suggest you pick the easiest words on earth and make it very simple to the person you are talking about your daily routine to. Now, আমি একটু রিভাইজ করি। তুমি একটু দেখো, তোমার প্রত্যেকটা ভার্ব ফর্ম দে আর অল ভেরি ভেরি ইজি, এবং এখানে সবগুলো ভার্বের বেসিক ফর্ম, রাইট? সো তুমি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করো তুমি প্রত্যেক দিন কী কাজগুলো করো, এবং দেখো তুমি ওই কাজগুলোর ভার্ব কি হবে ইংলিশে সেটা জানো কিনা। ইভেন তুমি এই কাজটাও করতে পারো যে কোনো কাজ ডেইলি রুটিন তুমি করো না, বাট কি কি ভার্ব এখানে আসতে পারে ওগুলো তুমি চিন্তা করো এবং ওগুলো তুমি এভাবে এই জায়গাটাতে প্লেস করো। সো দ্যাট উড বি ইয়োর বেসিক স্ট্রাকচার। আমি ফাইনাল একটা টাচ দিতে চাই। ফর এক্সাম্পল, আই এম টকিং অন ইয়োর বিহাফ। সি, আই ওয়েক আপ অ্যাট 6, very simple, take my shower, I go out for a walk, I come back home, then I take breakfast, and then I go to university, I attend my classes, I come back home, I take my lunch, I take rest for some time, then I go out for tuition, I come back home around 7, I study for some time, I watch television with my family members, I browse internet for some time, and then I take my supper, and finally I go to bed between 12
to have 12, right? So সবসময় খেয়াল করবা তুমি যখন ডেইলি রুটিন বলবা, keep that very simple and nice, and hopefully this is going to work out for you, definitely. Thank you very much. Bye bye.